The Trade Union Congress says is proposing what he calls a production subsidy for Dangote Refinery and other modular refineries to help reduce the cost of premium motor spirit, PMS, better known as petrol. TUC President Festus Osifo said this yesterday when he fielded questions on Channels Television's Politics Today. Osifo argued that since the federal government has maintained it won't bring back subsidy on petrol, the country's leadership must look at cushioning the impacts of the hike in the price of essential commodity on Nigerians. It will be recalled that since the start of the US-Iran war, the cost of petrol has moved from around 800 naira to about 1,300 naira, depending on the location. Former Vice President Atiku Abubakar and ex-Minister of Transportation Rotimi Amechi have obtained the African Democratic Congress expression of interest and nomination forms ahead of the 2027 general elections. Another presidential aspirant, Mohammed Hayatuddin, has also picked the form, pledging to prioritize security, job creation, and the rising cost of living affecting millions of Nigerians. The National Publicity Secretary of the ADC, Bolaji Abdullahi, confirmed to newsmen yesterday that the three aspirants had already obtained the forms. The presidential nomination form costs 90 million naira. Hayatuddin, who received the form from the party's National Organizing Secretary, Chinedu Idigo, on Friday, said the 2027 election must focus on restoring economic stability and improving national security. An attempt by some state governors of the All Progressives Congress, APC, to remove their Imo State counterpart, Hope Uzodinma, as the chairman of the Progressive Governors Forum, PGF, has hit the rocks. This follows the intervention of President Bola Tinubu in the disagreement that triggered the revolt against Uzodinma. 18 out of the 31 APC governors yesterday met in Abuja and passed a vote of confidence on the Imo State governor, only 24 hours after some of the governors claimed they had replaced Uzodinma with Enugu State Governor Peter Mbah. Physically present or represented at yesterday's meeting to give backing to Uzodinma were the governors of Lagos, Kaduna, Borno, Ebonyi, Kogi, Kano, Taraba, Yobe, Sokoto, Kebbi, Benue, Jigawa, Ondo, and Nasarawa, among others. They dismissed as unfortunate misinformation reports of factionalization of the Progressive Governors Forum. Leading South African opposition figure Julius Malema has called on President Cyril Ramaphosa to resign after the Constitutional Court ruled Parliament had violated the Constitution by blocking moves to impeach him in 2022. The judgment follows a legal challenge by Malema's Economic Freedom Fighters EFF and others and could result in fresh impeachment proceedings. Ramaphosa's office said he respects the judgment. In 2022, an independent panel said he may have a case to answer after burglars stole $580,000 in cash hidden in a sofa from his rural home. The theft led to allegations that he had not accounted for where the cash had come from. The president denied wrongdoing. U.S. President Donald Trump announced a 3-day ceasefire between Ukraine and Russia starting today, saying he hoped it could lead to a long-term deal to end Moscow's war. Russia had previously announced a 2-day unilateral ceasefire to mark its May 9 World War II Victory Day on Saturday. Ukraine previously stated that it too had offered a truce, but that this had been ignored by Moscow. The truce would also include a mutual swap of 1,000 prisoners each, said Trump, who has struggled to end the 4-year conflict he once pledged to solve within a day of taking office last year.
Ukraine had previously never said it would abide by Moscow's call to briefly halt strikes, lambasting Putin for only wanting to pause fighting so it could stage Saturday's annual military parade on Red Square. Mexican authorities yesterday announced that the school year would end over a month early as the country gears up to host World Cup matches, prompting broad backlash. Education Secretary Mario Delgado said the decision to end the school year 40 days earlier was made in part due to a heat wave impacting several states. He noted, however, that authorities were considering, in turn, moving up the start of the next academic year, scheduled for August 31st currently. The tournament, hosted jointly by Mexico, the United States and Canada, kicks off on June 11 when Mexico takes on South Africa at home in Mexico City. When Delgado initially announced the move on Thursday, President Claudia Sheinbaum called it a mere proposal. In the very exciting world of sports, the Nigeria Basketball Federation has appointed David Fisdale as the new head coach of the Nigeria's senior men's national basketball team, the Tigers. Fisdale brings a wealth of NBA experience to the role, having previously served as head coach of the Memphis Grizzlies and New York Knicks. Newly appointed, the Tigers head coach David Fisdale has expressed excitement after taking charge of Nigeria's senior men's basketball team. Fisdale revealed that former the Tigers coach Mike Brown played a key role in encouraging him to accept the position. That's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. The Trade Union Congress CUC is proposing what it calls a production subsidy for Dangote Refinery and other modular refineries to help reduce the cost of premium motor spirit (PMS), better known as petrol. Former Vice President Atiku Abubakar and ex-Minister of Transportation Rotimi Amechi have obtained the African Democratic Congress expression of interest and nomination forms ahead of the 2027 general elections. An attempt by some state governors of the All Progressives Congress (APC) to remove their Imo State counterpart Hope Uzodinma as chairman of the Progressive Governors Forum (PGF) has hit the rocks. Leading South African opposition figure Julius Malema has called on President Cyril Ramaphosa to resign after the Constitutional Court ruled Parliament had violated the Constitution by blocking moves to impeach him in 2022. U.S. President Donald Trump announced a 3-day ceasefire between Ukraine and Russia starting today, saying he hoped it could lead to a long-term deal to end Moscow's war. And in the ever-exciting world of sports, the Nigeria Basketball Federation has appointed David Fisdale as the new head coach of Nigeria's senior men's national basketball team, the Tigers. The news was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. And listen live via our website on www.wellsradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp a Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000. I am Toluwaleke Ali. Thank you for listening. God bless you. Efile Emayikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa.
Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé sí ti gbọ̀nyìn láti ìkànnì kànga gbọ́nmàgbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ TUC náà ti dábọ̀ owó ìrànwọ́ lórí àwọn ohun tí wọ́n ń pèsè fún ẹbọ ìfọpo Dangote tó ń ti àwọn mìíràn láti gé owó epo bẹntiró. Àtíkù Àmèchí tó ń ti Ayatollah wọ́n mú fọ́ọ̀mù ààrẹ ní $90 mílíọ̀nù nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC. Tinubu ti dá sí ọ̀rọ̀ ìdìtẹ̀ eléyìí tó wà nínú ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Progressive. Ààrẹ South Africa ló ti ń kojú ìpè láti kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ lẹ́yìn ìdájọ́ ilé-ẹjọ́. Trump ti kéde ìjogun omi ọlọ́jọ́ mẹ́ta láàrin Ukraine àti Russia. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ eré bọ́ọ̀lù aláfọwọ́gbéjù sínú apẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní wọ́n ti yan David Fisdale gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá tuntun fún ikọ̀ The Tigers. Ní báyìí ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ TUC náà ti dábàá kan lórí ohun tí wọ́n pè ní ìrànwọ́ lórí àwọn ohun tí wọ́n bá ń pèsè jáde fún ẹbọ ìfọpo Dangote tó fi mọ́ àwọn ẹbọ ìfọpo mìíràn láti ṣèrànwọ́ lórí bí wọ́n ti mú àdínkù bá iye owó epo bẹntiró. Ààrẹ ẹgbẹ́ TUC Festus Osifo ó sọ̀rọ̀ ọ̀hún lánàá òde yìí lákòókò tó ń dáhùn sí àwọn ìbéèrè kan lórí móhùnmáwòrán. Níbẹ̀ ni Osifo ti jiyàn pé láti ìgbà tí ìjọba àpapọ̀ ti dúró lórí pé àwọn kò ní dá owó ìrànwọ́ owó epo bẹntiró padà, ó yẹ kí àwọn olórí lórílẹ̀‐èdè yìí kí wọ́n wá ọ̀nà láti mú nǹkan rọrùn lórí ipa owó nǹkan tí ń ròkè fún àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, ẹ rántí pé láti ìbẹ̀rẹ̀ ogun orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà, Israeli àti Iran ó ní owó epo bẹntiró ti gbéra láti $1,000 tó sì wọ $1,000 ó lé ní 300 tó tún dá lórí àwọn agbègbè tí ènìyàn bá ti rí epo náà rà. Igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Àtíkù Abubakar àti mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fún ọ̀rọ̀ ìrìnnà Rotimi Amechi wọ́n ti gba fọ́ọ̀mù ìnífẹ̀ẹ́sí ipò àti fún ìfàkalẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027 eléyìí tó ń bọ̀ yìí. Olùdíje mìíràn fún ipò ààrẹ Muhammed Ayatollah òun náà gba fọ́ọ̀mù pẹ̀lú ẹ̀jẹ́ tó ń ṣe lórí ìmúnípàtàkì ọ̀rọ̀ ètò ààbò, ìpèsè iṣẹ́ tó ń ti àbójútó tí ń ròkè tó ń ṣe ìpalára fún ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Akọ̀wé ìròyìn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC Bọ́lájí Abdullahi ó jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ náà bó ti ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lánàá òde yìí wípé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n ti gba fọ́ọ̀mù ààrẹ tí ó jẹ́ fọ́ọ̀mù $90 mílíọ̀nù níye. Ayatollah ẹni tó gba fọ́ọ̀mù ẹgbẹ́ náà lọ́wọ́ akọ̀wé ètò ẹgbẹ́ Chinedu Idigo lọ́jọ́ Ẹtì Jímọ̀ òun ló sọ̀rọ̀ wípé ètò ìdìbò ọdún 2027 ń ló gbọ́dọ̀ dá lórí ìdápadà ìmúdúróṣinṣin ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí tó fi mọ́ ìmúdára ètò ààbò lórílẹ̀-èdè tá a wà nínú rẹ̀ yìí o. Ìgbìyànjú àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣooṣù ọwọ́ APC láti yọ akẹgbẹ́ wọn láti ìpínlẹ̀ Imo yún gómìnà Hope Uzodinma kúrò nínú ipò alága ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ìgbésẹ̀ náà ló ti já sí pàbó. Ìròyìn náà ló wáyé lẹ́yìn ìdásí eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe nínú aáwọ̀ kan eléyìí tó ti fẹ́ di ìdìtẹ̀ mọ́ Uzodinma. Àwọn gómìnà 18 nínú àwọn 29 eléyìí tí wọ́n wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀nà pàdé lánàá òde yìí nílùú Àbújá láti dìbò ìgboyà fi ọkàn tọ́ni nínú gómìnà ìpínlẹ̀ Imo lẹ́yìn wákàtí 24 tí àwọn gómìnà kan pé àwọn ti pààrọ̀ Uzodinma pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Enugu Peter Mbah. Lára àwọn tó láǹfààní láti wà níbi ìpàdé náà láti rí àwọn tí ó jẹ́ gómìnà tí wọ́n wá tó fi mọ́ àwọn tí ò láǹfààní àti wá tí wọ́n ran aṣojú wọn lọ síbẹ̀ láti lọ́ọ́ ṣe àtìlẹ́yìn fún Uzodinma. Lára àwọn náà láti rí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó, ti ìpínlẹ̀ Kaduna, Borno, Ebonyi, Kogi, gómìnà ìpínlẹ̀ Kano tó fi mọ́ ti ìpínlẹ̀ Taraba, gómìnà ìpínlẹ̀ Yobe, Sokoto, Kebbi, Benue, Jigawa,
Ondo àti gómìnà ìpínlẹ̀ Nasarawa. Wọ́n wá ṣe ìkódànù ọ̀rọ̀ nípa ìpín nínú ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Wọ́n pé rárá o, ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀, wípé kò sì sí ní tó jọ ìpín kankan nínú ìgbìmọ̀ àwọn. Ẹni tó ń léwájú ẹgbẹ́ alátakò lórílẹ̀‐èdè South Africa Julius Malema ló ti ń pe ààrẹ Cyril Ramaphosa wípé kó lọ kọ̀wé fipò sílẹ̀ lẹ́yìn ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ nípa ìrúfin ìwé òfin tí ń dènà mọ́ ìgbésẹ̀ àti rọ̀ ọ́ lóyè yọ nípò ní ọdún 2022. Ìdájọ́ náà ló tẹ̀lé ẹjọ́ àwọn ajàfún òmìnira ọrọ̀ ajé tí wọ́n pè ní EFF tó jẹ́ ti Malema àti àwọn mìíràn tí wọ́n pè tó sì lè yọrí sí ìgbésẹ̀ ìyọnípò tuntun. Ọ́fíìsì Ramaphosa ti wá fọhùn lórí ìbọn ti sọ̀rọ̀ wípé àwọn bọ̀wọ̀ fún ìdájọ́ tó wáyé lọ́dún 2022 pẹ̀lú ìgbìmọ̀ eléyìí tó dá dúró kan tó ń pe ó ṣeé ṣe kí wọ́n sì ní àwọn ìbéèrè tó yẹ kí Ramaphosa dáhùn lé lórí ọ̀rọ̀ owó kan eléyìí tí àwọn olè tí wọ́n lọ jí kó tó wà ní ìpamọ́ nínú àga tìmùtìmù ìjókòó eléyìí tó wà nínú ilé rẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ olè jíjà tó wáyé ọ̀hún ń ló yọrí sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn lórí pé kó wá ṣàlàyé àti bí wọ́n ti pèkè tí ìṣàlàyé ibi tó ti rí owó náà tó wà lákàtà rẹ̀ tí ààrẹ ọ̀hún tó sì ń kọ̀ sí ìwà ìbàjẹ́ yòówù tí wọ́n bá fi ń kàn án. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ló ti kéde ìjogun omi ọlọ́jọ́ mẹ́ta láàrin Ukraine àti Russia bẹ̀rẹ̀ láti òní lọ tó ń pe òun nírètí wípé yóò yọrí sí àdéhùn àti ìdúnadúrà láti parí ọ̀rọ̀ ogun Moscow. Russia tó ti kọ́kọ́ kéde ìdáwọ́ ogun dúró ọlọ́jọ́ méjì tẹ́lẹ̀ láti fi ṣàmì àyájọ́ àṣeyọrí ogun àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ọjọ́ 9 oṣù karùn-ún ọjọ́ àbámẹ́ta pẹ̀lú Ukraine tí àwọn náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àlàáfíà tí wọ́n pè fún ṣùgbọ́n wọ́n pe Moscow kò kọbi ara sí i. Ìgbésẹ̀ àlàáfíà wọn ni yóò ní ìpàsípààrọ̀ àwọn tó wà nínú àhámọ́ wọn tó jẹ́ 1000 kan níye tí wọ́n pààrọ̀ wọn láàrin ara wọn. Bí Trump ti wí parí táàmù ọdún fún ètò ilé ẹ̀kọ́ eléyìí tó yẹ kó parí ní oṣù kan ṣáájú bí orílẹ̀-èdè náà bá ti ń gbáradì láti gbàlejò fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tí ọ̀rọ̀ náà tó sì ti ń fa ọ̀rọ̀ kòbákùgbé oríṣiríṣi. Akọ̀wé ètò ẹ̀kọ́ Mario Delgado ó sọ̀rọ̀ lórí ìpinnu náà láti parí